Ça s'est passé l'année passée. Oui. Moi et WIWIT, on était à Bali. Et du coup, elle a dit, oh, mais c'est super, moi je fais le Kizomba, c'est vraiment ma passion, etc. J'aimerais bien faire quelque chose. On a commencé à discuter sur Nuansa parce que c'était sa passion, etc. C'était tout à fait par hasard, exactement. On est resté à ANVAYA. On était retourné de Ubud, on est resté à ANVAYA. Et puis là, au Sunset, on a décidé, pourquoi ne pas le faire ici. WIWIT a fait beaucoup de marketing, lobbying, etc. Le moment où on a su qu'on allait faire cet event à Bali. Donc elle a vu les gens, elle a contacté les DJ, etc., les professeurs. Et ça s'est passé comme ça, de bouche à oreille. Et voilà, on se retrouve à Bali avec plusieurs teachers. Les bons DJ, les bons teachers aussi. Et les participants, ils ont suivi, si tu veux. Il y a des Français, Suisses, Cubains, Espagnols. Donc le premier jour, vendredi, on a commencé à QUINN. QUINN, ça se trouve devant l'hôtel. Donc c'est un restaurant, on a fait la danse, etc. We will start with the women's side, and we will do this. You can choose whether you want to click, touch, or you just want to go right away. 1, 2, 3, 4, and lift. Which one that you believe, it's up to you. But the idea is some of the leader really like this. 1, 2, 3, 4, and lift. They're okay with that? We are the very first one, so we didn't have a lot of opportunity yet. But for me and the class that we just had, I was so proud of the people that were in there. You know, they did something that was challenging, and for them to get it, it just made, that was special for me. That was a special moment for me that they were able to get it, and they were like, oh my God, I got it. We're from Jakarta, then now we're staying in Bali for 2.5 years. What can be better like exploring Bali and connecting with this like dancing activity is really good here. Para que eu desista, já sei qual é o fim. Já lá estive ainda assim, eu vim, não me vou divertir. É só vazio que estou a tentar cobrir. Nem me vês sair, é tanto fumo, nem dá para até logo. Pela regra dos 3, parece que esta dança a 2 é um monólogo. Traça as letras no chão, não sei ler-te a mão. Qual é a tradução? Dá-me uma pista. É um combate de intenções e eu não estou para emoções. Desmancha prazeres para que eu desista. Já sei qual é o fim. Já lá estive ainda assim, eu vim, não me vou divertir. É só vazio que estou a tentar cobrir.
Hello, WIWIT. Hi. Can you tell us about this event that you're making, the significance, the Kizomba community? What drives me are first and foremost the people. Whatever you do, whatever your job is, whatever any situation you're in or out or whatever, what matters the most are the people you are dealing with. When we all have to be still all around the world about COVID, when everyone had to be inside, when everyone could not meet each other, when my daughter or my son was sick, I could not see them. I started to listen to the music. And then I just came by a song and said, oh, this is kind of nice. So what is it? It's kind of romantic. I'm actually a very romantic person. Then I browsed and said, oh, this is actually a dance. That's how it came. My name is THEO. I'm French. I grew up in the south of France. Today I live in Thailand, on an island called Koh Phangan. I'm dancing Kizomba for about 14 years. I've been also dancing lots of hip-hop and salsa, bachata. And I always allow myself to find ways to express through my body, through all the different dance styles. Right now we're in Bali. We're at Nuansa. I'm very happy to be here, to be part of this very beautiful event. Very specially designed, very specially created. Kizomba started in Angola. There's a very beautiful heritage of African culture and meeting with the Western culture as well. The blend of the African roots with the couple dancing culture. And I think that creates a very special experience that we can find in Kizomba. If we go back probably in the 80s, we had samba, we had already existing dancing culture of Kuduro and all the Portuguese colonies, basically, where we can find in Africa, Cape Verde, Mozambique, Angola, share very common music patterns and the wisdom of the rhythm and the wisdom of the instruments that they were using. So all of this at some point ended up arriving to the Western world. It arrived through the doors of Europe, through Lisbon in Portugal, and then later on to other capitals in Europe, notably Paris. And so the evolution of Kizomba has been very interesting in a way of Kizomba today. When people say Kizomba, they might refer to just one dance, but actually it's an umbrella term. It really refers to a lot of different styles today, because there's been a very beautiful evolution from the authentic Kizomba in a way of like just connecting in a more old style to the urban keys that emerged later on when it arrived a little bit later to Paris and to other places. And nowadays we have what we call Tarasho, and we have the blends of compa that comes from Haiti. It has a close embrace. And for me that creates a very special signature, a very special experience, because it's going to be about being grounded in the floor together with someone else and sharing the enjoyment of stepping together, shifting weight, feeling the ground, and sharing this in a very close hug. We're very close together. We need to be grounded, because if we're not, it's going to show up very quickly into our connection with our partner. And that's why at the beginning of the Kizomba journey, it usually takes a little while, sometimes a little longer than other dances, before we get a little bit more at ease or we understand the technicality about Kizomba. I remember my first Kizomba class, 2010 or 2011, 14 years ago. I could dance salsa, bachata, hip-hop very easily and quickly, and I had not much trouble to just get the steps, dance it, and also connect with other human beings. But in Kizomba, what I faced is, I was like, wow, this is quite interesting how we're getting quite close together. And that brings the challenge of, like, let's say, finding each other into the comfort of hugging very closely. 5 years after studying Kizomba, I went to tango classes and Argentine tango. I realized that tango is very, very
similar. I felt like tango is like the grandmother Kizomba in a way of the embrace. At least it shares a common wisdom of intensity in the embrace, in the hug. So the challenge when you start Kizomba, when you start dancing Kizomba, is to work on your own grounding, to find comfort and ease in stepping in the floor, and then doing it with another person, and doing it and sharing a good balance, sharing a good comfort when you are close. You know, it's easy when you have someone that is a bit more far away from you, that if you're not too grounded, maybe, you know, we can still dance and have fun, and it will be totally okay. But let's say when we share a very close hug, we absolutely need to find this comfort into the stepping. And this is what Kizomba brings to the surface very quickly. If you hug someone and you don't feel the ground of the person or your own ground, it might take a little while before you reach this state of like feeling well and feeling connected with the floor and your partner. That's how I see the challenge of Kizomba at the beginning, why it takes a little longer to learn Kizomba, and it's, let's say, technique. It's to work on the quality of your presence, the quality of your posture, and the quality of your steps with yourself and with your partner. What does it mean grounding for you? Just throw me a couple of words. Balance. Balance. Stability. Second. Stepping down. Energy. And now just walk, and maybe you're going to meet someone and you just like touch and see how it feels when you encounter someone that is not grounded. How it feels. You're just walking by. But I never had a teacher to teach me about grounding. But this is a realization after many years discussing with many other teachers that are also trying to point out in Kizomba this aspect of being centered, of being grounded. So for me, it's the first step that I always take. I allow my students to develop the quality of their grounding. Because if you have it, you can use it in Kizomba and you can use it in any other dance styles, everywhere. And it's a very beautiful analogy, being grounded. What does it mean? It means that you have your own center, you have your own presence, and you can apply this for your life, not just for dancing, not just for the dance floor. Ibanito says she be Pisces, so she ain't fucking with devices. He wanna know what my advice is. Better put your money where your mouth is. Who got you looking like a painting? But she said she wanna be my bestie. I was hoping for happy ending. Now you wonder why I'm with your best friend. You must be moving mad. 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 Now we try to challenge. Me and my guys don't hide, we dey wait. The person where they give you mind to challenge. You be bad influence on my league. You must be moving zigzag. Got no time for chit chat. I just pull up in your hood and click clack. If you think this is a joke, then you must be moving mad. 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 No, you never seen another singer with a gangster vibe. Came back from the ghetto, so I got so vibe. Gotta make this moolah while I'm still alive. You know my life, it be like action film. The kind of that is where my eyes don't see. And that's the reason I did on that split. Now who they say I no go run that shit. You must be moving mad. 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 At the beginning, I said, oh, it's such a promiscuous dance because you're very close. But
there is nothing that is wrong with that, being closeness with people. And then the more I learn, the more I learn about it, the more I like it. It's just not about being close to someone, but it's a sharing thing. I'm a person who has been always doing things, active, organize things, do things and stuff. And then so when I started to learn, it's like you have to listen to the other person. Meaning when you dance, at least for me, is that you have to listen to the other person. You have to understand what the person that you're interacting with, to understand. Look at the person you are interacting with, and then exchange, listen, feel. And then that's when you start to understand the other person. Okay, so that dance actually drew me to that is because it's an exchange of conversation. You do one thing, and then there is a gesture to be made, and then you respond to that gesture. So this then is all about this. It's actually sharing and feeling the other person. So, and it's actually what you are giving to the other person. 1, 2, and 3, 4, balance. 5, 6, rotate and stop inside the line. Here, I create the balance, and it's here. Boom, and all I do is very important. This is very important. If you don't do the it's not going to work. 5, 6, back to 2, we go. 5, 6, we go. Oh baby, I'm going crazy for your love. Can't you see it? 8, 6, 2, we go. Oh baby, I'm going crazy for your love. Can't you see it? And lately, you get me weak in my knees. I can't explain it. When you call my name, feel so great, I get so excited. And never knew love would one day look at me. But I'm glad you did. I just want love. I'm lucky, lucky, lucky. I just want love. I found love. I just want love. I'm lucky, lucky, lucky. I just want love. I found love. I just want love. I'm lucky, lucky, lucky. I just want love. I found love. I just want love. I'm lucky, lucky, lucky. I just want love. I found love. Lucky, I just want love.
Before you come my way, make sure you catch feels, get high. If you make it better, then you can lie. Just please don't waste my time. You want it, you want it. I'll be the hardest, regardless of my conscience. Yeah, Queen! Yeah, Blast! Yeah. Now you go to check. Leader, today you jump the master. It's you change like that, okay, clockwise. And when you change in parachute, for me to do this, parachute is, okay, because parachute is going with your hand. Good. Okay, 1, 2, 3 again, let's go! Demain, on va faire du rafting. Et après le rafting, il y a quand même le social pour danser. Et le lendemain, on va visiter le Mont Batur, on va faire le trekking en Jeep. Ça va être super bien, on va regarder le lever du soleil. Et puis on enchaîne de nouveau par un social, etc. Puis bon, on le termine sur la plage. Vous êtes pas content, c'est pas ma faute. King, Malandro, Minaro de Boss. DJ Longchamp. Je m'en bats les couilles. Son gars, je décidé pas la masse en tout cara conco. Je m'en bats les couilles. Quiere faire la mort d'un cara, c'est ma fan, l'encara en soso. Je m'en bats les couilles. Son gars, je décidé pas la masse en tout cara conco. Je m'en bats les couilles. Gars, je différente de ce haïra, ma tique para qu'elle son so. Je m'en bats les couilles. In George, the fuck said in George, There are few DJs, and then one is coming from Paris, one is coming from Madrid, one is from Indonesia and Bali, and one is coming from Thailand, and one's coming from Malaysia. These DJs, they are well known in the Kizomba community. If you speak about one of them, then I want to come. That is one. Not only because they are known, but it's because what they bring into the music. When they're starting to mix,
when their hands are starting to be mixing. And you will see what people actually, they're just embracing themselves and they start to dance. This is what these DJs represent to me. Number one producer. Soul music. Oh, oh, oh. Era só janjão quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era só janjão quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só janjão, tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só janjão quando tu dizias para pedir a tua mão. E o que faço eu se não tenho o teu carinho? E o que faço eu se não tenho o teu beijinho? E o que faço eu se não tenho aonde eu te encontrar? E o que faço eu se não tenho aonde reclamar? Me diz porquê, pelo amor de Deus. Sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de caminhão, de princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço, eu não mereço. Oh, oh, oh. Pues yo empecé a bailar Kizomba porque tuve la oportunidad de conocer una clase que teníamos en Alicante, producto que una familia mío me recomendó empezar a dar clases, a aprender, y me llamó mucho la atención, tuve la curiosidad, empecé y la música me entró como y a partir de ese día ya no paré, hasta que lo convertí en mi forma de vida, en mi trabajo, mi pasión, muchas cosas. Lo de la música vino porque ya me empezó a gustar muchísimo la música con la que bailaba, y un día me planteé si no quería probar, intentar a mezclar, porque yo mezclaba antes música latina y tal, y dije, ¿por qué no probar? Porque era una pasión que yo tenía de DJ, que tenía siempre ahí, lo único que tenía otro trabajo y no tenía tiempo, pero un día me planteé hacerlo de forma profesional, de forma seria, y sí, me lo planteé y así lo hice. La Kizomba tiene muchos matices, o tiene muchos, dentro de esta familia hay diferencias, o se han creado últimamente bastantes ramificaciones o bastantes diferentes estilos o subestilos, por llamarlo así, pero para mí es una música que se siente mucho, una música de soul, de alma, y al final es una música de conexión, y a mí me encanta porque a pesar de que hay muchos estilos modernos y cosas así, sigue manteniendo una esencia de conectar con la música, conectar con tu pareja de baile o conectar contigo mismo, que es increíble, es increíble. Sí, es una música que nace de Angola, tengo entendido, pero tiene muchas influencias de música caribeña, tiene muchas influencias de muchas islas también, de ahí africana, de Cabo Verde, también de Guinea, tiene muchas influencias musicales, incluso influencia de la música cubana, y hoy por hoy tiene más influencia todavía porque la música de Kizomba digamos que creció muchísimo a nivel mundial, se dio a conocer en muchas partes del mundo, entonces al final cada parte del mundo la ha adoptado y ha hecho como su propia versión de Kizomba, ¿no? Con su toque personal. Entonces al final pasa que una cosa que era más de una parte de la tierra ha abarcado muchos sabores del Caribe, de Latinoamérica, de Europa, entonces al final cada región tiene su toque personal, sí. Aunque cada región puede tener patrones rítmicos similares, tiene un sabor especial, sí. Incluso Europa también ha creado su propia versión de entender la música, entonces sí, tiene muchos sabores. Cuba, como algunos saben, estuvo en la guerra de Angola por la independencia. Muchos cubanos fueron a luchar a Angola por la independencia. Y ya en aquel momento ya ellos conocían la Kizomba y muchos trajeron la Kizomba a Cuba como un estilo nuevo musical que habían conocido allí. Y muchos músicos también que fueron en su momento allí llevaron su sabor, su manera de conocer la música de Cuba. Y de hecho hay muchas agrupaciones de Kizomba que tenían músicos cubanos.
y tú puedes sentir el sabor de la música cubana allí. Puedo decir que Cuba es uno de los primeros países que conoció la Kizomba. What is your vision in coming to this island of beauty and culture? I want them to know what's Indonesia. I want them to know what is Bali. I want them to know that yes, it's an island that is bringing so much. I want them to know that Balinese people or Indonesia are actually very nice people, and we have so much like hospitality. We are very kind people. Everyone feels at ease in Bali. Can I join the class there? Oh, of course, we are waited. Yes? Yes, definitely. Thank you. Thank you. DJ now, yeah, yeah. Se der amor eu vou dar o meu ar, ai, yeah. Se der amor eu vou dar meu coração. Essas miúdas não tô a tratar, ai, yeah. A minha casa é você. Frango tá na mesa, hoje é luz de velas. Só quero tá com você. Tô à tua espera. Frango tá na mesa, hoje é luz de velas. Só quero tá com você. I wanna break you down, break you down, break you down. Vem pra minha porta, tô com água na boca, na boca. I wanna break you down, break you down, break you down. Vem pra minha porta, tô com água na boca, na boca. I'm too looking for a thing, too looking for a thing. All my things in your eyes. Let me show you all things. I'm too looking for a thing, like a last thing. I just wanna make you high. I just wanna make you cute. I just wanna loco, I just wanna coco, I just wanna oh, baby let me do. I just wanna love you, oh let me show. HALIDAH now, baby. I just wanna loco, I just wanna coco, I just wanna oh, baby let me do. I just wanna love you, oh let me show. HALIDAH now, baby. I wanna break you down, break you down, break you down. Vem pra minha porta, tô com água na boca, na boca. I wanna break you down, break you down, break you down. Amazing! This is wow! You guys are not too late! See guys, too early. Je pète. Alors je vais faire comme ça, je décide. On y va. Et puis je prends goûter avec. Well, we had a very early wake up this morning because we are leaving at something. We're supposed to leave the hotel at 7:15, but then we're delayed due to like few members are, how can I say, they decided this morning to come along to the rafting. Yes! It's like let's go down. Move down. Yeah. Thank you, Nuansa. Because it's on GoPro. Yeah, we put it in here. Oh yeah, better one. My name is Bill, yeah? Bill. Yeah, I will be the leader, yeah? If you want push,
will be back dangerous to our partner. Nunca vou te deixar, amor da minha vida, fica sempre ao meu lado. E como eu te amo, minha mulher, e eu prometo nunca magoar filha alheia e te amar até ficar velha. Sou o teu banco, oh bebê, sou o teu banco. Com os meus olhos eu te vejo, bebê, yeah. Com a minha boca eu te chamo de amor. Com os meus lábios eu te beijo, yeah, yeah. Com coração eu te amo, porque o nosso amor tá bala, bebê, tá bala, bebê, tá bala, bebê, tá bala, bebê. Até podes duvidar da verdade, mas nunca do meu amor. Eu só vou te falar a verdade, nunca vou te causar dor. Tu estás em mim e eu em ti, porque estamos mais unidos. Two step. Zaza. 1, 2, and 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, good follow. Good follow. 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8. Madagascar, let's go. 5, 6, 7, go. Ho. Hey, hey. Hey, hey. Chaka be hey, hey. I need to go. Right. It's you. I did then too. Come on. Wait. Non, là c'est moi. Try again. After an amazing day yesterday at the ANVAYA and the social, we are bringing you today to the PADIFLY. Ça va? Ça va et toi? Oui. Salut les filles. Bien. Salut les filles. Salut Théo. Hello. Ça va? Hier, c'était comment? Franchement, c'était incroyable. Incroyable? Jusqu'à 3h du matin, on a pas arrêté. J'ai pas vu la soirée passer. We are now inside the PADIFLY, one of the Bali's top music bars. Usually known for live music, tonight Kizomba will take the center stage, filling the place with rhythm and passion. So, line 1, line 3, cross. Now we are going to open. For leader, I will shift my waist to the right and open. For followers, we're shifting a little bit, and you may feel this from some leaders, but actually I control this myself. 1, 2, 3. Open. Church partner. We do not want to change the level. So we're not going up, we're going for us to keep and maintain that level.
band Kizomba et on a une petite spécialité, c'est qu'on danse le compas. Nous sommes KALYPSO et AD. C'est vrai qu'entre guillemets, on n'est pas forcément professeur à temps plein, mais c'est particulier pour moi parce que je suis enseignant dans la vraie vie. Et donc moi, la pédagogie, c'est ma passion. J'adore transmettre, j'adore apprendre et partager tout ça. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc finalement, la danse est tombée un petit peu dans mon quotidien par hasard. Et aujourd'hui, je suis enseignant et enseignant. Et du coup, pour moi, je suis à côté graphiste et web designer. Et je suis tombée amoureuse de la Kizomba et il m'a transmis sa passion pour l'enseignement. Du coup, maintenant, on a des cours ensemble depuis quelques années. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a tous les niveaux. On a vraiment du débutant, on a même des profs qui sont venus à notre cours. Donc on essaye vraiment de donner quelque chose d'évolutif, que ce soit vraiment acquis pour les débutants et que les experts ne s'ennuient pas trop. On essaye de faire quelque chose de constructif pour tout le monde. Nos cours s'adressent à tout le monde, du débutant au confirmé. Et c'est ça aussi la richesse de cette danse. On a toujours quelque chose à apprendre et au final, on est tous des éternels débutants. If I'm doing this and I want to go directly, there's too much energy. I need first to absorb it and now, okay, I can go and I can do something else. Do you understand? That's why it's important to be able to do touch here, transfer, and go. Ever, because it's a masterclass, right? So I don't give all the explanation. First, we want to make a touch. Every time that we make a crossing movement, here, we make a touch. And after, if you want to transfer, we transfer. She transfers because I want to transfer. For example, if I do this, I can go back after, if I don't transfer. But if I'm like this, and I transfer, on va pas trop vite. If I transfer, she transfers, and after we go. So here's the same thing. 1, 2, 3, 4. Touch. I transfer, she transfers. Now this one is free, we can go. Yes? On se laisse sur le côté, y a un sacré potentiel. On s'est connus via une application. On s'est promis aucune complication. Mollo mollo sur la communication. À la maison j'ai des obligations. J't'ai surnommé Nicolas. Dans mes contacts et mon agenda. Quand tu laisses ton odeur sur moi, avant de rentrer j'dois passer chez Sephora. À chaque fois qu'on se voit c'est la mission. Agent secret en ce moment, bébé a des visions. C'est pas bon ça, non c'est pas bon ça. À chaque fois qu'on se voit c'est la mission. Agent secret en ce moment, bébé a des visions. Ça va pas tarder, à part des si j'casse son cœur y'a pas de saver. Faut pas que ça dure longtemps, ça fera toujours bobo à l'un des deux. Quand on se voit c'est la télé qui note tes mains. Tu veux, on se voit demain, mais c'est danger d'être mon meilleur coup. Je n'ai pas de cadeau, mais t'en es un et c'est pas ta faute. Ce qu'on se fait, on le fait pas à d'autres. En soirée, on n'est jamais côte à côte. Tu m'as surnommé Nicole dans tes contacts et ton agenda. Quand je laisse mon odeur sur toi, avant de rentrer, tu passes chez Sephora. À chaque fois qu'on se voit, c'est la mission. Agent secret en ce moment, bébé a des visions. C'est pas bon ça, non c'est pas bon ça. À chaque fois qu'on se voit c'est la mission. Agent secret en ce moment, bébé a des visions. C'est pas bon ça, non c'est pas bon ça. Encore bientôt ça Pensa não te arranca, não esteli baby, não te cama. Nós dois juntos não te passa, se bila baby, ponta cantar. As palavras te saem da minha boca, só para dar força, para me toca. É diferente, nunca tá a poder explicar. Daquele jeito só bota na minha louca.
with an OG, baby. I ain't got time to let go. Think about it. Let's go. Ela já sente vai now. Já quer crescer, vai não. Troisième jour, on est toujours à ANVAYA et on le fait au Sense. Sense, c'est un pavillon qui est très joli. Pourquoi? Parce qu'on regarde la mer, on a la vue sur la mer directement. C'est un ami que je connaissais, il m'a dit vas-y viens, on va à la Kizomba. Donc du coup en fait j'ai été à une soirée et ça m'a plu et je suis venue en fait addict à la Kizomba. Et donc pour moi, j'ai pas commencé par la Kizomba, j'ai commencé par la salsa. Après j'ai fait de la bachata. Et à ce moment-là, j'habitais à Lyon et la Kizomba c'était tout nouveau. C'était un petit peu la danse à la mode à Lyon. Et donc j'ai ensuite commencé la Kizomba. C'était très compliqué au début. Franchement, même moi je suis étonné d'être professeur de Kizomba à l'heure actuelle.
Parce qu'au début, je trouvais cette danse tellement compliquée. Et après, on a commencé en fait à enseigner, je crois qu'en 2016. Ouais, en 2016. What we want to focus on for the first class will be about walking and tempo. Okay? So this is something for us which is really, really, really important. So we'll go directly in couple. Find your partner, find a partner. Leaders, you can be gentlemen and invite a follower. And let's make a small circle. So there is space here. There is space here. Okay. Here, what I will ask you to do is to dance and to just keep the tempo. Okay? And leaders, I want you to have a very light leading. Because often, leaders, you have a tendency to have too much tension in your leading. But when it's just walking, you don't need to. If I just want to walk, I can be like this, and she will be able to understand that she needs to walk. Okay? You don't need to start like that. You can start with both hands, but very light. To tell you the truth, the way I'm thinking when I'm dancing at social, at night, etc., is when I dance, I don't lead the tempo to my partner. I don't like to lead the tempo to my partner. I can, but I don't want to do that. So you just need to dance, you dance, keep the tempo. Change partner, change, keep the tempo for us. Keep the tempo. No, you didn't understand. You didn't understand. Okay, we'll show you. We'll show you. On prend deux couples et tomber la musique. Okay, so can you come? Two couple. Here, two couple, or one couple. One couple will be enough. Okay, you come. So we dance. We dance, 1, 2, you dance. When I say change, you change. Follow us, you keep the tempo. And me as a leader, I need to be able to catch her in any position and to keep dancing. Okay? Change partner again. She's changing. Okay, I catch her. Follow us. Yeah. Follow us, really important. Try not to hide. Go to the person that you want to dance with and you start dancing on the tempo. Why I'm doing that exercise? I want you followers to be able to follow the tempo by yourself. You don't need your partner to do this. When you're dancing bachata, do you need your partner to tell you the tempo? No. When you dance salsa, it needs to be the same thing. As long as you don't understand that you need to have a rhythm by yourself, you're still a beginner, right? If you're not able to be active and follow the tempo by yourself, for me, you're still a beginner. Yeah? Let's go. When I walk, I touch my knee. Yeah. And I touch my other foot. Knee, foot. Knee, foot. But you see, all the time I'm trying to keep my chest toward her and my look toward her. Look, because my chest, it's not straight. My chest, it's follow. Yeah. Okay, let's go. Here. 1, 2, 3. At 3, the dissociation, ladies. And we go. And 4, stop. injection. And now, we do almost the same thing, but leaders, you look this direction. You look the chest.
like this all the time. You're looking the chest, so you know the direction that you need to take. Je suis très patiente et je suis vraiment dans les détails. Donc ouais, on est vraiment dans les détails. Après, c'est vrai que parfois, comment dire, ça nous arrive. Il peut avoir des difficultés pour faire un mouvement, mais nous, en fait, ce qu'on enseigne, c'est pas nécessairement que des mouvements, mais c'est vraiment toute une philosophie de danse. Et donc, le mouvement, en fait, est là juste pour amener, en fait, cette philosophie-là. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une compréhension globale et pas nécessairement de faire parfaitement le mouvement. On a une certaine manière, en fait, d'enseigner. On sait ce que l'on souhaite, en fait, enseigner. Mais ça ne va pas nécessairement changer notre manière de faire les choses. Après, c'est vrai qu'il y a une particularité parce qu'on sent une certaine tranquillité. Le fait d'être à Bali, c'est différent que le fait d'être à Paris, dans un festival à Paris. Só você, baby. Acho que já encontrei meu amor é você. Já não tenho outro alguém, meu amor. My baby, no fire, no fire. My baby, no fire, no fire. My baby, no fire, no fire. My baby, no fire. No fire. Já tá bom, mana. Já tá bom. Desculpa, mana, do jeito que tu mexes comigo. Do jeito que te abanas comigo. Eu não aguento com você. Pela no fire. Acho que eu já encontrei meu amor é você. Já não tenho outro alguém, meu amor. My baby, no fire, no fire. 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 DJ Gas, it's a galera, baby. Vraiment, le groupe était vraiment attentif, bienveillant. Donc ouais, non, tout s'est vraiment bien passé et on a senti l'émotion en fait à la fin de notre training programme et donc vraiment, on était vraiment contents d'être venus à Bali pour enseigner notre danse. Alors je me présente, je suis DJ Zay'X, donc je suis DJ, producteur, puis organisateur d'événements à mes heures perdues. Et puis voilà, je fais partie de l'univers Kizomba, Afrobeat. Ça fait toujours plaisir en fait de voyager à travers le monde pour partager ma passion. Là, Bali, c'est vachement surprenant, sachant que à aucun moment je m'étais imaginé que j'allais mixer à Bali. Donc c'est vraiment extraordinaire d'être ici, je suis vraiment heureux d'être là. Ça me fait plaisir. Donc en tout cas, déjà j'en profite d'ores et déjà pour remercier toute l'organisation de Dance with the Teacher avec Nuansa pour justement m'avoir fait confiance et m'avoir convié à ce bel événement. J'ai découvert un pays où justement il y a des coutumes qui sont bien ancrées, où tu as une population qui est vachement sympathique, qui a le cœur sur la main, tout le monde est souriant ici, les gens sont vachement accueillants. Et puis à notre service, j'ai des petites anecdotes, tu ne trouves pas ton chemin, tu as facilement un gars qui va dire « Attends, je t'emmène là où tu veux aller, suis-moi en scooter ». Et c'est juste magique, donc ça m'a fait plaisir en fait de découvrir justement cette culture qui est éloignée de la mienne. Moi je suis français, je suis né en France, je suis d'origine du Congo, donc
quelque part, voilà, c'est des cultures qui sont quand même opposées, que ce soit ma culture, mon côté occidental, comme mon côté africain. Et aujourd'hui, ça me touche en fait de découvrir de nouvelles cultures, et surtout la culture balinaise, aujourd'hui dans le pays dans lequel je suis, justement qui est super riche et très agréable. Les gens sont vachement connectés avec la nature ici, c'est-à-dire que c'est vraiment une partie, en fait, on vit vraiment en connivence avec la nature ici. Et je pense que c'est un exemple à prendre quelque part. Par exemple, moi je suis d'origine congolaise et il y a des skills à prendre. Il y a des skills à prendre dans la manière justement d'être en communion avec son environnement. Donc oui, effectivement, je pense que c'est totalement différent. Je pense que c'est un exemple d'appropriation de la nature et de son univers d'une manière qui est saine et belle. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Si tu peux lui demander comment on met la couloir. Comment on le remonte? C'est là. T'avais dit qu'il fallait pousser. Oui. Tu l'avais dit? Ouais. Et ça c'est pour la dessus. One person here. DJ Zay'X Angola, France. Let's go. Foi de propósito, me apaixonei. Dei-te o direito de ser minha mulher, minha chave mestre, que abre a porta mais profunda do meu coração. Te chamo rainha, minha gingambana, amenduco sou, amor e ami, amor e ami, amor e hoje sou feliz por te ter aqui perto de mim. Porque esse silêncio que carrega a minha paz está escrito no livro da vida. És divina, és divina, és luz, geres vida, amor. És a minha musa, oh musa, amor. Mama, I love you. Amendo com sole. Tu és meu amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Shirinanga, mama, I love you. Amendo com sole. Tu és meu amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Sou teu fã, amor. Sou teu fã, oh amor. Yeah. Amor, yeah. Tu és diva, sagrada,
uma mulher de respeito e que muitas se têm como exemplo. És guerreira, mamaba, és bela, Anabela, minha Cinderela. Te chamo mãe dos meus filhos, tens o direito. Sharinanga, mama I love you, amendo por sol. Hey, JAHJ'A JEIZY, JAHJ'A. Le fait d'être à Bali, ça a été vraiment très reposant pour nous. Donc même si on a fait énormément d'heures, on a dansé énormément, mais on se sent vraiment plein d'énergie et pour en fait continuer à faire en fait ce que l'on a enseigné en fait. Donc mon impression en tout cas sur l'événement et sur ce qui s'est passé, donc effectivement j'ai senti un très haut niveau énergétique. Les gens, c'était fantastique. Même des collègues avec qui j'ai l'habitude de voyager, enfin tout le monde était vraiment très très positif, tout le monde était très heureux d'être là, ça s'est vraiment ressenti. La connexion avec les différents danseurs, entre DJ, toute l'équipe, il y a vraiment une forte connexion. Donc mon feeling là tout de suite, à l'heure où je parle, c'est que j'ai pas envie de rentrer. J'ai envie de vous donner en fait tout mon courage et toute mon énergie pour que vous continuez à faire des belles initiatives comme ça. Encore une fois, merci à toute l'organisation. Vraiment, vous avez tous été géniaux. Franchement, il n'y a rien à dire. Même je vais parler au nom de toute l'équipe là de profs. Est-ce qu'on parle un peu beaucoup de profs et de DJ et on vous remercie vraiment. Terima kasih à vous. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Nuansa Bali. We are here. I'm very happy to be here. What I feel, very simply, is that there is a heart connection. I just spoke about opening the heart, and in my experience, this is how I felt, and I still feel I've been connected to this event with the organizer, with KIWI, that I feel there's been some kind of a heart connection in a way of like the way to see life, the way to celebrate life, the way to bring this event together. It's more about, again, making people feel connected. This notion of having people to be like a group of friends, a family. And this is what I really feel in this Nuansa event, making everyone feel welcome. The organizers, the other artists, and even our friends that are traveling, it just feels warm. KIWI, ça a été une élève qu'on a connue il y a de cela quelques années pendant le Covid. Elle nous a contactés pour des cours privés et on l'a vu évoluer du début jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable l'évolution au niveau on l'a vu en cours privé, en cours collectif et maintenant elle devient organisatrice d'un événement à Bali. C'est génial pour nous de voir son évolution. Donc voilà, nous en fait on a zéro attente, on est juste fiers du projet qu'elle a pu accomplir, de voir tout ce qu'elle peut faire pour notre communauté, que ce soit à Genève, parce qu'elle organise aussi des événements là-bas, ou encore ici dans son pays natal, et qu'elle puisse apporter sa passion et tout cet amour de la danse ici, c'est juste fantastique. Yo empecé a trabajar a colaborar con KIWI desde Dance with the Teacher que se hace en Suiza. Y ya yo se lo dije en su momento que me encantaba trabajar con su organización porque siempre había una atención muy personalizada y con mucho cariño con el artista. No era una relación, no era una colaboración solamente de interés, sino era una colaboración donde se creaba un vínculo de cariño entre todos los que estamos. Y desde allí yo dije, wow. Qué potencial, me encanta porque me sentía que éramos una reunión familiar donde íbamos a pasarla bien y a disfrutar y eso me encanta, ya me encantaba allí y aquí ha mantenido la misma esencia, es su carácter, es como ella lo quiere hacer y creo que donde quiera que ella esté, ese va a ser el carácter del evento, siempre, yo confío en eso 100%, por eso estoy aquí, con que continúe así yo estoy feliz. When they go home, I want them to tell everyone we had an amazing time in Bali. The people in Bali are so wonderful. It's very difficult to describe because it's really coming from my heart. I want them when they go back, they feel the love. Love doesn't mean anything but the caring.
and then se der amor eu vou dar o meu ar. Ai, yeah. Se der amor eu vou dar meu coração. Essas miúdas não tô a tratar. Ai, yeah. Na minha casa é você.